Good afternoon to all of you. Good afternoon, madam. Can you see the screen? Yes. So once again, welcome you all of you for CET crash course. In today's lecture, we are going to see the most important topic from mathematics, so that is vector. Trigonometric function and vector have same weightage. So in CET, the weightage of vector and trigonometric function is of 8 marks. That means hardly 3-4 questions will be asked. So let's start vectors. What is mean by vector scalar? You already studied in 11th, 12th standard, no? What is mean by vector scalar? Can you tell me? Yes, is anybody? Yes, Sanika? Anybody? Hello? Scalar and vector. What is the difference in between scalar and vector? The scalar means what? माझा आवाज ऐकू येतो सर्वांना? Hello? Hello? Yes. Okay. The definition of scalars and vectors. Scalar means what? A quantity, physical quantity which possess only magnitude. ज्याला फक्त मॅग्निट्यूड आहे, ज्याची फक्त व्हॅल्यू असते, त्याला आपण काय म्हणतो? स्केलर क्वांटिटी. अँड व्हॉट इज वेक्टर? Vector is nothing but magnitude with direction, that is called as vector quantity. So these are the basic definitions of scalars and vector. So examples कोणते देता येतील स्केलरचे and vectorचे? Can you tell me what will be what we can express the example? Yes, mass. Mass Mass is which volume. kind of quantities? Either scalar or vector? Yes, Scalar. very good. Scalar quantity. Then displacement. Vector quantity. Vector quantity. Very good. Okay. So distance. Distance is also scalar quantity. And velocity. Yes. Vector quantity. Yes, very good. So these are the examples of scalars and vectors. एक रियल लाइफ example देता है. लिफ्ट असते. लिफ्ट काय करते? डिस्प्लेस करते. From upward to downward, downward to upward. Okay, so which quantity is there? Which example is that? Either scalar or vector? लिफ्ट हे कशाचं एक्झाम्पल होऊ शकतं? Scalar. स्केलर. डिरेक्शन असते की नाही त्याला? डिस्प्लेसमेंट होते ना ऍक्च्युअली लिफ्ट मध्ये. सो स्केलर नाही येणार. ते कोणतं येणार एक्झाम्पल? Vector quantity. Okay, so these are the examples and definitions of scalars and vectors. Okay, so how could we represent the vector and scalar? जर आपल्याला वेक्टर रिप्रेझेंट करायचं असेल तर आपण त्याच्या डोक्यावरती एरोचा यूज करतो. एरो म्हणजे काय दाखवतो? आपल्याला एक डिरेक्शन दाखवतो. सपोज OA. OA. Just wait, I will share the screen. Whiteboard. Suppose this point is O and this point is A. If we join these 2 points, okay, and suppose the direction of this line is like towards right hand side. Suppose this point is O and this point is A. Then this OA bar
OA या लेंथला डिरेक्शन पण आहे. सो OA is not only a scalar but it is vector because it has direction. Okay, so how could we represent the vector? We put arrow on the head of letter. Okay, so OA bar, like this we read it as vector quantity OA bar. Okay, so this O point is called as initial point, A point is called as terminal point. Okay, so in this way we represent the vector quantity. Then OA bar, आता इथे बघा OA bar मध्ये डिरेक्शन काय होते वेक्टरचे? What is the direction of the vector? O पासून A कडे डिरेक्शन आहे की नाही? जर आपण डिरेक्शन चेंज केली, AO बार घेतलं तर ते अपोजिट होणार. या OA बारच्या अपोजिट AO बार असणार आहे. ठीक आहे, सो दिस इज कॉल्ड एज निगेटिव्ह वेक्टर. निगेटिव्ह डिरेक्शन चेंज केली की वेक्टरचं साइन चेंज होतंय. येते लक्षात? डिरेक्शन चेंज केली की वेक्टरचं साइन चेंज होणार आहे. ठीक आहे, सो आपण जर डिरेक्शन चेंज केली तर OA बार बिकम्स मायनस व्हॉट? AO bar. Understood? So now look here, these in this way we represents the vector quantity. Now modulus of vector. Now we will see the modulus of vector. That means how could we find the magnitude of the vector? Simply put standing line. Then we represent magnitude or modulus of the vector by putting two vertical bars. Okay, so if A bar is the vector, then these two vertical bars. Get here? If A bar is a vector, then mod of A bar denotes magnitude of vector. Mod of A bar म्हणजे काय? Magnitude of vector. Now we will see the multiplication of vector by scalar. Okay, so if m is any scalar, इथे दिसते सर्व m, look at here, this is m, this is any scalar number. जर या m चं मल्टिप्लिकेशन आपण वेक्टरशी घेतलं तर त्याला आपण कसल्या मल्टिप्लिकेशन म्हणणार आहोत? Multiplication of scalar with vector. It is denoted by m into A bar, like this. Okay, so if we change the direction, its sign also change. Okay, so if we change the direction of A bar, then multiplication becomes negative, minus m A bar. Okay, if we change the direction. Understood? So this is the, in this way we take the multiplication of vector quantity with any scalar. Now move towards the types of vector. Hello, am I audible clearly? Hello, Aishwarya? Yes, ma'am. Okay, so now आपण types बघूया. ठीक आहे? Just wait. We'll move towards the types of vector. Just first of all, we will see the review of topic. Okay. So बघा, first type काय आहे? Equal vectors. If A bar and B bar are the two vectors, then if these two vectors are called as equal vectors, तर दोन्ही वेक्टरला आपण इक्वल म्हणू. कधी? If they have same magnitude, त्यांची व्हॅल्यू कशी पाहिजे? सेम पाहिजे. And not only magnitude but also what? Direction. त्या दोघांची direction पण कशी पाहिजे? सेम पाहिजे. Then we can say that A bar and B bar are equal vectors. Okay, symbolically कसं दाखवणार आपण? A bar is equal to B bar. Next,
then moving towards next type of vector, unit vector. एखादा वेक्टरला आपण युनिट वेक्टर कधी म्हणणार? if the magnitude of any vector is 1. ओके, जर एखाद्या वेक्टरची व्हॅल्यू हे 1 येत असेल तर आपण त्याला काय म्हणतो? युनिट वेक्टर म्हणतो. ठीक आहे. सो युनिट वेक्टर कसं डिफाइन केलेले बघा. if A is the unit vector, if A bar is any vector. सो एक लक्षात ठेवा, प्रत्येक वेक्टरला त्याचा युनिट वेक्टर असतो. ओके, सो इफ A bar is any vector, then unit vector of A bar is denoted by A cap. जर त्या सिम्बॉल वरती अशी कॅप पुटअप केली आपण तर त्याला युनिट वेक्टर ऑफ ए म्हणायचं. अंडरस्टूड? ए बार जर वेक्टर असेल तर युनिट वेक्टर ऑफ ए बार इज डिनोटेड बाय ए कॅप. अंडरस्टँड? सो one thing in your mind that every vector have unit vector. प्रत्येक वेक्टरला एक युनिट वेक्टर असतो. ओके, सो if a bar is if a bar is vector, then a cap is its unit vector. So a cap कसा मिळतो आपल्याला बघा. a bar is equal to modulus of a bar into a cap. Okay, so what will be the formula of a cap? युनिट वेक्टरचा फॉर्म्युला काय मिळतो मग? a bar हे मॉड्युलस ऑफ ए बार इकडे शिफ्ट करा लेफ्ट हँड साइडला. फॉर्म्युला कसा होणार आहे बघा. ए कॅप इज इक्वल टू ए बार अपॉन मॅग्निट्यूड ऑफ ए बार. ओके, सो एखादा युनिट वेक्टर आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर त्याचा फॉर्म्युला काय असणार आहे? वेक्टर डिवाइडेड बाय मॅग्निट्यूड ऑफ वेक्टर. डू यू अंडरस्टँड? Yes. Magnitude of vector. Okay, so this is the formula to find the unit vector of any vector. Understand? So this is the formula. लक्षात ठेवायचा. ऑब्जेक्टिव्ह टाइप क्वेश्चन मध्ये युनिट वेक्टर तुम्हाला विचारतात. What is the unit vector formula? Vector divided by magnitude of vector. If you want to write down. Then moving towards next type, zero vector. Zero vector कधी म्हणतो? ज्यावेळेस त्या वेक्टरची व्हॅल्यू 0 असते, त्याची मॅग्निट्यूड 0 असते, त्या वेक्टरला आपण झिरो वेक्टर म्हणणार. व्हॉट इज मीन बाय कोलिनियर वेक्टर? आता दोन वेक्टर्स आहेत ए बार अँड बी बार, त्यांना आपण कोलिनियर कधी म्हणायचो? लुक एट हियर. Parallel असलं. Yes. Suppose this A bar, this is A bar and this is B bar. ठीक आहे. जर त्या दोघांची डिरेक्शन जर सेम असेल किंवा ते पॅरलल असतील तर त्यांना आपण काय म्हणणार आहे? कोलिनियर वेक्टर्स, और वी कॉल इट एज पॅरलल वेक्टर्स. ओके, नाउ like and unlike vectors. Collinear vectors having same direction. कोलिनियर आहेत हे दोन्ही वेक्टर, बट त्यांची डिरेक्शन सेम असेल तर त्याला आपण लाईक वेक्टर्स म्हणणार. बट one vector direction is towards right hand side, one vector direction is towards left hand side, but they are parallel. Okay, but they are parallel, then such kind of vector is called as unlike vector. Okay, a vector चे टाइप आहेत. like vector means parallel and same direction, unlike vector म्हणजे opposite direction and parallel vector. Okay, now moving towards next, an important property of two collinear vectors. आता आपण एक प्रॉपर्टी आहे, एक रिझल्ट आहे. तर रिझल्ट आपल्याला काय देतो की ज्यावेळेस रिझल्ट आपल्याला काय सांगतो की वेक्टर्स तुमचे काय आहेत? कोलिनियर आहेत. सो व्हेनेवर टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, कोलिनियर म्हणजे काय? दे आर पॅरलल. ओके, दे आर पॅरलल टू द सेम स्ट्रेट लाईन. सो इफ ए बार अँड बी बार हे दिलेले समजा आपल्याला वेक्टर्स आहेत. आता कसं समजायचं की हे कोलिनियर आहेत? सो देयर इज वन कंडिशन. वी कॅन राईट ए बार in terms of scalar multiplication with b bar, or we can write b bar in terms of scalar multiplication of a bar. जर तुमचा a bar हा m into b bar च्या फॉर्म मध्ये असेल किंवा b bar
हा एक वेक्टर हा स्केलर मल्टिप्लिकेशन विथ ए बार वेक्टर असेल तर आपण म्हणू शकतो बी बार अँड ए बार आर कोलिनियर वेक्टर्स. ओके, सो दिस इज द कंडिशन to identify whether the vectors are linear or not collinear. Understand? Yes. हे लक्षात ठेवायचं. एक्झाम्पल मध्ये दोन वेक्टरची व्हॅल्यू देतात तुम्हाला. ओके, आणि सांगतात तुम्हाला चेक वेदर द टू वेक्टर्स आर कोलिनियर और नॉट कोलिनियर. ओके, सो in this way we check the collinearity of two vectors. Okay, now moving towards reciprocal vector. Reciprocal कसा घेतो reciprocal? If a bar is the vector, then 1 upon a bar is called as a reciprocal of vector. Simple आहे definition. Then coplanar and non-coplanar vector. Okay, what is the definition of coplanar and non-coplanar? 3 or more vectors are said to be coplanar. Coplanar म्हणजे काय? एकाच प्लेन मध्ये असतील. एकाच प्लेन मध्ये असणाऱ्या वेक्टरला आपण कोप्लेनर म्हणणार. ठीक आहे, आणि एक वेक्टर वेगळ्या प्लेन मध्ये आहे आणि सपोज टू वेक्टर्स in the other plane, then they are said to be non-coplanar. Okay, so what is the definition? 3 or more vectors are said to be coplanar when they are parallel in the or parallel to the same plane. Otherwise they are said to be non-coplanar. Okay, so here coplanar ची definition आहे. Let's move towards the next, co-initial vectors. The vectors which have same initial point. Same initial point म्हणजे काय हो? Suppose OA bar is one vector, OB bar is another vector. What is the common point in these two vectors? What is the common point? Point O is the common point. Okay, so suppose OA bar is like this, OB bar is like this. Okay, so if initial point is common, then this is called as co-initial vectors. Okay, next negative vector. बघितलं आपण negative vector. If we change the direction of vector, then it becomes sign will be changed. If OA bar direction is from O to A, if we change the direction from A to O, then its sign will be changed. So OA bar becomes minus AO bar. Okay, so direction change केली की त्या वेक्टरचा symbol signs change होतो. ठीक आहे, now we will see how to take the vector product of two vectors. Suppose A bar and B bar are the two vectors. There are two types of product. कोणते दोन टाइप्स आहेत प्रोडक्टचे सांगा. कसे दोन वेनी कसे प्रोडक्ट घेतो आपण वेक्टरचे? A bar and 2B bar. Yes, but what we call it as? First one vector product and second one what? Scalar product. Scalar product. Okay, वेक्टर प्रोडक्ट म्हणजे कशाने दाखवतो? वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉसने दाखवतो आणि स्केलर प्रोडक्ट कशाने रिप्रेझेंट करतो? डॉटने रिप्रेझेंट करतो. ओके, सो नाउ वी विल सी हाऊ टू टेक द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आणि त्याचं ऍक्च्युअल मीनिंग काय. बघा इथे, इफ OA बार इज वन वेक्टर, इथे दिसते OA बार, दॅट मीन्स स्मॉल a bar, and OB bar is the another vector, and if theta is the angle between these two vector, okay, then their resultant vector हे बघा त्यांच्याशी जो परपेंडिक्युलर वेक्टर असणार आहे, the resultant vector which is perpendicular to A bar and B bar, that is called that is nothing but A bar cross B. So if A bar cross B bar is perpendicular to both A bar and B bar, then this is called as त्याला काय म्हणायचे? वेक्टर प्रोडक्ट. Okay, so this A bar cross B bar is perpendicular to both the vectors A bar and B bar. Now define, आता हा define कसा केलेला आहे का?
Now see how this is defined. A bar, if theta is angle between these two vector, then A bar cross B bar, that means vector product is defined as A bar or A bar dot B bar into sine theta into n cap. Okay, what is n cap? What is n cap? Unit vector. Unit vector along A bar cross B bar. n cap म्हणजे कशाचा युनिट वेक्टर आहे सांगा? कोणता वेक्टरचा युनिट वेक्टर आहे तो? A बार क्रॉस B बारचा युनिट वेक्टर आहे. येते लक्षात? A बार क्रॉस B बार हे काय आहे? हा एक वेक्टर आहे की जो परपेंडिक्युलर आहे A बार आणि B बारला. Okay, what is A bar B bar? These are the vectors and theta is the angle between these two vectors. Then A bar cross B bar is perpendicular to A bar and B bar, then it is denoted by A bar cross B bar आणि आपण याला म्हणतो vector product. Okay, and this defined as A bar into B bar into sine theta n cap. N cap is the unit vector along A bar cross B bar. ओके, आता आपण याची मॅग्निट्यूड घेतली. ठीक आहे, सो मॅग्निट्यूड घेतल्यावर बघा कसं होणार आहे. मॉड्युलस ऑफ ए बार इन क्रॉस बी बार इज इक्वल टू मॉड्युलस ऑफ ए बार into modulus of b bar into sin theta. Okay, and what is mod of n? n cap ची मॉड्युलस म्हणजे मॅग्निट्यूड किती असते? n cap ची व्हॅल्यू किती असते? yes, n cap. yes, very good. 1. n cap is the unit vector. Unit vector कधी म्हणतो? ज्यावेळेस त्याची मॅग्निट्यूड किती असते? 1 असते. Okay. So if we take the magnitude of cross product, then it is given by mod of A into mod of B into sine theta. Understand? Yes. So if you want to write down this, you just write down the definition of vector product. कसा define केले बघा vector product लिहा है. Otherwise take screenshot. Over. And this angle theta is always lies in between 0 to 180 degree. Okay, 0 to 1. Okay, let's move towards next slide. बघा आता वेक्टर प्रोडक्टच्या प्रॉपर्टीज बघूया आपण. What is the first property? Look at here. If A bar and B bar are two vectors, then A bar cross B bar is not equal to B bar cross A bar. Why it is not equal? Can you tell me? का हे equal नहीं है? Yes. हे बघा. A bar cross B bar. Because of direction, ma'am. Yes, direction change होते. B bar cross A bar. If we change the direction, then A bar cross B bar becomes minus B bar cross A bar. Okay, that's why the commutative property is not applicable for vector product, which is not equal to B bar cross A bar. Okay, this is one of the property of vector product. Then we move towards next property. इथे बघा कोणती प्रॉपर्टी? डिस्ट्रीब्युटिव्ह प्रॉपर्टी आहे. ए बार क्रॉस बी बार प्लस सी बार. आता ए बार बी बार सी बार असे तीन वेक्टर्स आहेत. जर बी बार प्लस सी बार यांची ऍडिशन असेल आणि त्या ऍडिशनचं क्रॉस प्रोडक्ट घ्यायचं ए बारशी, सो वी कॅन टेक द क्रॉस प्रोडक्ट, वी कॅन multiply A bar in the bracket. So this vector product have which kind of property? Distributive property. Distributive म्हणजे काय? हे क्रॉस जे सिंबल आहे तुम्ही आत ब्रॅकेट मध्ये देऊ शकता, म्हणून त्याला कसली प्रॉपर्टी म्हणायची? डिस्ट्रीब्युटिव्ह प्रॉपर्टी. सो A bar, look at here. So A bar cross B bar, how could we write this? A bar cross B bar plus A bar cross C bar. A काय केला? B आणि C ला डिस्ट्रीब्यूट केला. सो वेक्टर प्रोडक्ट हॅव डिस्ट्रीब्युटिव्ह प्रॉपर्टी. ओके, नाउ मला सांगा
व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ ए बार क्रॉस बी बार? सांगा ए बार क्रॉस बी बार ची डेफिनेशन काय हो? वेक्टर प्रोडक्ट काय सांगा? ए बार A bar into B bar इंटू into n cap. साइन थिटा Sin theta into n cap. ओके. आणि आपण जर यांचं मॅग्निट्यूड घेतली, सो ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू साइन थीटा. साइन थिटा. ओके. सो बघा आता जर हे दोन वेक्टर, कोणते दोन वेक्टर, जर ए बार आणि बी बार जर पॅरलल असतील किंवा एका लाईन वरती असतील, ठीक आहे, सपोज लाईक दिस, कोलिनियर. येस, कोलिनियर असतील किंवा असे पॅरलल असतील, तर त्या दोघांमधला अँगल काय असणार आहे? 0. झिरो. व्हेरी गुड. झिरो अँगल असणार आहे. अँगल बिटवीन देम इज 0. ओके. मग अँगल जर दोघांच्यातला 0 असेल तर हा वेक्टर प्रोडक्ट काय येणार आहे हो सांगा? ए बार 0. 0 and 0 येणार. व्हाय? बिकॉज साइन 0 0. Okay, so this is the property of vector product. If a bar and b bar are two parallel vector or collinear vector, then their cross product is 0. 0. Understand? Yes. Okay. मग आता इथे बघा, आता हे जे आहेत आय जे के, हे डिनोट करतो की नाही आपण नेहमी आय जे के. आय जे के म्हणजे काय आहे ते सांगा बरं. आय कॅप, जे कॅप, कॅप आहे म्हणजे हे युनिट वेक्टर्स आहेत, राईट. बट आय म्हणजे कशाचा युनिट वेक्टर आहे? आय इज द युनिट वेक्टर अलॉंग एक्स X-axis. yes. J is the unit vector along y Y. Y-axis. and Z is the Z K cap is the unit vector along Z axis. येते Z लक्षात? axis. ओके. मग आता हे तिन्ही वेक्टर कसे आहेत? These three axes are perpendicular to each other, no? Huh. Yes. I Z cap. येते लक्षात? बट आता आय चा वेक्टर, आय चा प्रोडक्ट घेतला आय कॅप बरोबरच. सो आय इज कोलिनियर येणार की नाही? इफ वी टेक द हो. वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ आय इटसेल्फ आय कॅप, देन हे कसे आहेत? व्हॉट इज द अँगल इन बिटवीन देम? What is the angle in between them? 0. 0. 0. So what is the cross product? 0. 0. So I cap cross I cap. हे काय येणार आहे? 0. 0. J cap cross J cap. What is the 0. 0? Similarly, K cap cross K cap. 0. 0. Okay. So now आता सेम युनिट वेक्टरचा क्रॉस प्रोडक्ट 0 आहे. बट आपण जर वेगवेगळ्या युनिट वेक्टरचे काय केले, क्रॉस प्रोडक्ट घेतले, तर ते काय येणार आहे बघूया. 1. आता आय, आता हे तिन्ही वेक्टर काय दाखवतात? हे तिन्ही युनिट वेक्टर्स आहेत कशाचे? these are the three unit vector along x axis, y axis, z axis. But we know that x, y, z, these are the perpendicular axis. हे तिन्ही ऍक्सिस कसे आहेत? एकमेकांना परपेंडिक्युलर आहेत. ओके. सो वेन एव्हर द युनिट देन देअर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट कसा असणार आहे बघा. एक अँटी क्लॉक, सॉरी नॉट अँटी क्लॉक, क्लॉकवाईज डिरेक्शन घ्यायचं. आता इथे पहिल्यांदा आय असेल, जे असेल, के असेल, ठीक आहे. सो क्लॉकवाईज डिरेक्शननी त्यांचा प्रोडक्ट येणार आहे, क्रॉस प्रोडक्ट. इफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ two or more unit vector is what? Third vector. आता I cap cross J cap घेतलं मी, ठीक आहे. सो डिरेक्शन आहे. K cap. येस, क्लॉकवाईज Clock. डिरेक्शनने Clock. जायचं. क्लॉकवाईज डिरेक्शन हे काय येणार आहे? K cap. सिमिलरली K cap क्रॉस I cap. Z cap. ठीक आहे. मग पण मी असं घेतलं I cap cross K cap. What will be vector product? Z cap. Hmm? Z cap. I cap cross K cap म्हणजे उलट गेले मी, अँटी क्लॉकवाईज. Minus Z cap. Yes, minus J minus J cap. का बरं मायनस J cap? बिकॉज डिरेक्शन चेंज झाली की नाही? डिरेक्शन
चेंज. change. सो हे ही जी डायग्राम आहे ती लक्षात ठेवा. आय जे के जर क्लॉकवाईज डिरेक्शनने गेला आणि वेगवेगळ्या युनिट वेक्टरची जर प्रोडक्ट घेतला तर तिसरा वेक्टर येतो रिझल्टंट. ओके, सो आय क्रॉस जे के, के आय क्रॉस जे के. ओके, के क्रॉस के आय कॅप or and k cross I cap it becomes j cap. ओके, आणि जर यांचा सिक्वेन्स चेंज केला किंवा अँटी क्लॉकवाईज गेला तर ते त्यांची साइन फक्त चेंज होणार आहे. ओके, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट. अंडरस्टूड? Yes. If you want to take screenshot, just take screenshot. Over. Now let's move towards next slide. Okay, so actually whenever vector is given in terms of component, component म्हणजे काय हो? ज्यावेळेस तुम्हाला एखादा वेक्टर या फॉर्म मध्ये असतो like this, one is expressed in terms of xi plus yj प्लस झेडके लाईक दिस, म्हणजे कंपोनंटच्या फॉर्म मध्ये दिलेला असतो. त्यावेळेस त्यांचा वेक्टर प्रोडक्ट कसा घ्यायचा हे आपण बघणार आहोत. सो लुक एट हियर, सिंपल वन. इफ ए बार इज इक्वल टू एक्स आय किंवा मी x1 घेते, इफ ए बार इज इक्वल टू एक्स आय वाय जे झेड के कॅप, हे I, J, K, these are the unit vectors along x axis, y axis, z axis, and x, y, z काय आहेत? हे पॉइंट A चे कोऑर्डिनेट्स पॉइंट आहेत. सो सपोज B बार इज लाइक दिस. आता इथे x1, y1, z1 म्हणू आपण. ओके, सपोज B बार इज x2 I cap, y2 j cap plus z2 k cap. Then the cross product of the vector, if the vector given in terms of component, then A bar cross B bar is nothing but determinant. In the determinant, we'll take first row as a unit vector along x axis, y axis, z axis. First row काय घ्यायचा? Unit vector चा घ्यायचा I cap, j cap. What is the second row? Second row is nothing but the coefficients of I, J, K in vector A. What is the coefficient of I, J, K in A vector? X1, Y1, Y1, Z1. and third row is nothing but coefficient of I, J, K in B. X2, X2, Y2, Z2. In this way, we take the cross product of two vectors if vectors are given in terms of components. Okay, and if you want to find the angle between them, जर त्यांच्यातला अँगल आपल्याला फाइंड करायचा असेल तर आपण डेफिनेशन, जी ओरिजिनल डेफिनेशन आहे ती यूज करायची. काय डेफिनेशन? मोड ऑफ, यस, ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू व्हॉट? Mod A bar into B bar bar, yes, into sin theta. into sin theta. Okay, and mod of n cap becomes 1. 1. ओके, सो हा फॉर्म्युला कधी वापरतो आपण? ज्यावेळेस आपल्याला अँगल फाइंड करायचा असेल. आणि हे डेफिनेशन कधी वापरायची? डिटर्मिनंटची, ज्यावेळेस तुमचा वेक्टर हा कंपोनंटच्या फॉर्म मध्ये दिला असेल किंवा या फॉर्म मध्ये दिला असेल. एक्स आय वाय आय झेड, एक्स आय प्लस वाय जे प्लस झेड के या फॉर्म मध्ये दिला असेल तर आपण डिटर्मिनंट यूज करणार वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड करण्यासाठी. ठीक आहे, वॉन्ट टू टेक स्क्रीनशॉट? जस्ट टेक. Now moving towards scalar product. आपण आता स्केलर प्रोडक्ट बघूया. ओके, सो मला सांगा, ए बार क्रॉस बी बार असेल. लुक एट हियर, जस्ट टेल मी आन्सर. हा, इफ ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू 0, देन व्हॉट इज अँगल बिटवीन दिस टू वेक्टर? सांगू शकता या दोघांमधला अँगल किती असणार आहे? 0. डेफिनेटली 0.
ओके. अँड इफ ए बार क्रॉस बी बार हा 0 नसेल, समथिंग काहीतरी तुम्हाला मिळत असेल, सो दॅट मीन्स अँगल इन बिटवीन देम इज नॉट इक्वल टू 0 नो. हो. येस, म्हणजे अँगल त्यांच्यातला अँगल किती असणार आहे मग? π/2. 0. π/2. साइन π/2 किती असतं? 1 असतं की नाही. सो ए बार हो. क्रॉस बी बार म्हणजे काय आहे? ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए into mod of b into sin theta. If theta is π/2, then sin π/2 1. 1. ओके. सो जर ह्याची व्हॅल्यू 0 येत नसेल क्रॉस प्रोडक्टची, देन अँगल बिटवीन देम इज नॉट 0. ओके. आणि इफ क्रॉस प्रोडक्ट इज 0, सो दॅट डेफिनेटली अँगल बिटवीन देम इज 0. Okay. Now we moving towards scalar product. Scalar product कसा असतो बघा. Scalar product of two vector is denoted by dot symbol. If a bar and b bar are two vectors, then scalar product is denoted by a bar dot b bar, and it is defined as modulus of a bar into modulus of b bar into cos theta. Okay, so this is the definition of scalar product. What is theta? Theta is the angle between two vectors a bar and b bar. Then their scalar product is defined as a bar dot b bar is equal to mod of a bar into mod of b bar into cos theta. Okay. आता मला सांगा a bar dot b bar हे 0 कधी असणार आहे? For what angle this dot product is 0 or scalar product is 0? Can you tell me? Theta is equal to what? Yes, bola. π/2. Very good. π/2. Because we know that what is the definition of scalar product? A bar dot b bar is equal to modulus of a bar modulus of b bar into cos theta. Okay. So whenever cos trigonometric ratio is 0, if theta is equal to π/2. π/2. Okay. So cos π/2 0, then this scalar product becomes 0. Okay. 0. याचा अर्थ थीटा π/2 म्हणजे काय हो? ए बार आणि बी 90. बार कसे आहेत? या ए बार आणि बी बार मध्ये कसला अँगल आहे? 90 डिग्रीचा 0. 90 डिग्रीचा अँगल आहे. अंडरस्टूड? That means we can say that if dot product of two vectors is 0, then these two vectors are, yes, perpendicular to each other. Clear? Yes. हा. आणि मला सांगा ए बार क्रॉस बी बार जर 0 असेल तर तुम्ही काय म्हणणार? व्हॉट इज द अँगल बिटवीन देम, किंवा ह्यांची कंडिशन काय असते वेक्टरची? हे बघा, डॉट प्रोडक्ट 0 असेल तर दोन वेक्टर परपेंडिक्युलर असतात, पण क्रॉस प्रोडक्ट 0 असेल तर दोन वेक्टर कसे असणार आहेत? Parallel. व्हेरी गुड. पॅरलल, और वी कॅन से दॅट कोलिनियर. एका लाईन मध्ये असतील किंवा पॅरलल असतील, then their cross product is 0, and if both the vectors are perpendicular to each other, then their dot product is 0. Understand? 0. Clear? Yes. Now let's move towards the concept that how to take the scalar multiplication. Okay. आता बघा स्केलर मध्ये कसं असतंय, मला सांगा डेफिनेशन, डॉट प्रोडक्टची डेफिनेशन सांगा. ए बार डॉट बी बार सांगा. Mod of A into mod of B into cos theta. इंटू कॉस थिटा. ओके. सो जर हा थिटा 0 असेल, येते का लक्षात? आता आय जे के इकडे बघा, आय जे के दीज आर द युनिट वेक्टर्स along x axis, y axis and z axis. Okay, these are the unit vector I, J, K. Okay, आताच मला सांगा हे I, J, K कसे आहेत तो एकमेकांशी? Perpendicular. परपेंडिक्युलर आहेत. त्यांच्यातला अँगल किती आहे? 90 डिग्रीचा आहे. सो त्यांचा क्रॉस प्रोडक्ट कसा येणार आहे? 0. 0 येणार आहे. बट डॉट प्रोडक्ट काय येणार आहे? cos 0. 0 cos 0 1 नो. हो.
सो डॉट प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल टू 0. ओके, सो डॉट प्रोडक्ट त्यांचा किती येणार आहे? I डॉट I इज इक्वल टू 1. 1 का 1 आला हो? 1 का आला? इकडे बघा, हे बघा, आय कॅप, cos 0 1. कारण की तिथंच 1 आहे. इकडे बघा, आय कॅप डॉट आय कॅप. आपण आता डेफिनेशनचा यूज करून व्हॅल्यू काढूया. मॅग्निट्यूड ऑफ आय कॅप इंटू मॅग्निट्यूड ऑफ आय कॅप इंटू कॉस किती येणार हो? आय आणि आय मधला अँगल 0. 0. ओके, सो आता कॉस 0 ची व्हॅल्यू किती असते? 1. 1 आय कॅप ची मॅग्निट्यूड किती आहे? 1 युनिट वेक्टरची मॅग्निट्यूड किती असते? 1. 1 1. Okay, so what is the value of I dot I cap dot I cap? 1. 1 Okay, so dot product of two unit vector is 1, 1 but cross product of two unit vector is 0. 0. Understand? हे कशावरून Yes. डिसाइड केलं आपण? या डेफिनेशन वरून हे आपल्याला मिळालेले. ठीक आहे, सो सिमिलरली J dot J, 1. 1 similarly K dot K. 1 ओके, सो इन दिस वे डॉट प्रोडक्ट इज डिफाइंड. आणि जर आपण वेगवेगळे युनिट वेक्टरची जर जे ऑर्थोगोनल आहे, जे एकमेकांशी परपेंडिक्युलर आहेत युनिट वेक्टर, त्यांची जर आपण डॉट प्रोडक्ट घेतला, समजा आय कॅप डॉट जे कॅप, यांचा क्रॉस डॉट प्रोडक्ट किती येणार आहे मग? 0. कारण का कॉस 90 येणार इथे, कॉस π/2 ची व्हॅल्यू आपल्याला 0 येते. सो देअर डॉट प्रोडक्ट इज 0. सो आय डॉट जे, जे डॉट के, K dot I is equal to 0. So हे एक्झाम्पल सॉल्व करताना आपण यूज करत असतो. अंडरस्टँड? हॅलो, किती छान वाटते ग. मला कानात वळवळ करते. हॅलो, आवाज येतोय मॅडम. आता ऍक्च्युली whenever vectors are given in terms of component, then how could we take the dot product? बघा, त्यांचा डॉट प्रोडक्ट किती सिंपल वेने घेतला जातो बघा. फक्त आय आणि आय यांचंच मल्टिप्लिकेशन होणार, या टर्म्सच मल्टिप्लिकेशन होणार आहे. ओके, सो व्हॉट इज ए बार डॉट बी बार? बघा, आयचा कोएफिशियंट इथे काय आहे? A1. बी बार मध्ये आयचा कोएफिशियंट काय? B1. फक्त या दोन टर्मची मल्टिप्लिकेशन होणार. सो A1 इंटू B1 प्लस जे डॉट जे काय येणार आहे? 1 येणार आहे. I dot I1, so A1 B1 as it is, and I dot I1. Okay, ते 1 आपण लिहित नाही. ठीक आहे, so now J dot J 1, so what is the coefficient? A2 B2, A3 B3, so B3. B3. Okay, and K dot K becomes 1. Okay, so in this way we take the scalar product of two vectors whenever they are given in terms of components. Understand? Yes ma'am. सिंपल आहे त्यांचा स्केलर प्रोडक्ट घेतो आपण, सिंपल वेनी घेतो. फक्त आय चे आणि सेकंड वेक्टरच्या आयच्या कोएफिशियंट्सची फक्त मल्टिप्लिकेशन घेतो. आणि क्रॉस प्रोडक्ट असेल तर तो कसा डिफाइन केलेला आहे बघा, मॉड्युलस ऑफ आय जे के, देन कोएफिशियंट्स ऑफ आय जे के इन ए बार x1, y1, z1, coefficient of ijk in b bar x2, y2, z2. Understand? Yes. In this way we take the scalar product and vector product of two vectors. Understand? Now we move towards the next point, that is one of the important result आहे हा. Okay, याला आपण म्हणूया प्रोजेक्शन रिझल्ट. ओके, आता इकडे लक्ष द्या. If this is vector b bar and this is vector a bar, a bar, sorry. So projection, आता हा एक दोन रिझल्ट आहेत त्याच्यावरती डेफिनेटली क्वेश्चन असतात. स्केलर प्रोजेक्शन of a bar on b bar and vector form of a bar on b bar. So scalar projection बघा, प्रोजेक्शन म्हणजे काय?
प्रोजेक्ट करतो आपण, ए ला बी वरती आणतो, त्याला म्हणायचं प्रोजेक्शन. ओके, सो स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार इज डिफाइंड ऍज, हा इम्पॉर्टंट रिझल्ट आहे, ए बार डॉट बी बार, त्यांचा डॉट प्रोडक्ट येणार आहे, डिवायडेड बाय मॅग्निट्यूड ऑफ बी बार. हे काय आहे, हा रिझल्ट काय दाखवतो आपल्याला, प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ए बार ऑन अदर वेक्टर बी बार. ए बारचं बी बार वरती प्रोजेक्शन काय आहे, ए बार डॉट बी बार डिवायडेड बाय मॉड्युलस ऑफ बी बार. आणि याच्यातला वेक्टर फॉर्म आपल्याला मिळवायचा असेल तर त्याचा फॉर्म्युला असा आहे, ए बार dot b bar divided by magnitude b bar square into b bar. Okay, so this is the two important results. याच्यावरती questions definitely विचारतात. If you want to take screenshot, just take screenshot. Screenshot घ्या. Vector form of a bar on vector form of component of a bar, component of a bar on b bar. Have you taken this screenshot? Yes. So आता आपण एक्झाम्पल बघूया. अजून एक मला सांगायचंय, ते लक्षात आहे. If a bar is one vector, this is a bar, आणि समजा b बार असा वेक्टर आहे आणि त्या दोन्ही मध्ये हा सेम पॉइंट आहे, इनिशियल पॉइंट कसे आहेत, सेम आहेत. Then their resultant vector is denoted by a bar plus b bar, like this. Okay, so a bar and b bar are the unit vector, sorry, not unit vector. If a bar and b bar are the vectors, then the resultant vector is a bar plus b bar. Okay, so now directly we move towards the example. Okay, चला example घेऊया. Write down the example. The unit vector parallel to resultant of the vector. Okay, आपल्याला काय फाइंड करायचंय, युनिट वेक्टर फाइंड करायचंय. कशाचा युनिट वेक्टर फाइंड करायचंय, काय दिलंय क्वेश्चन मध्ये बघा, रिझल्टंट ऑफ दी वेक्टर्स 2i plus 3j minus k आणि 4i minus 3j plus 2k. ओके, बघा इकडे लक्ष द्या. इफ a बार इज इक्वल टू 2i plus 3j minus k and b बार इज इक्वल टू 4i, वेक्टर कोणत्या फॉर्म मध्ये एक्सप्रेस केलेले आहे, कंपोनंटच्या फॉर्म मध्ये तुम्हाला दिलेलं आहे, बरोबर आहे का, 3j plus 2k. ठीक आहे, आता या दोघांच्या रिझल्टंट वेक्टरचा युनिट वेक्टर काढायचे तुम्हाला, बरोबर आहे. मला आधी सांगा युनिट वेक्टरची डेफिनेशन काय. इफ n कॅप इज द युनिट वेक्टर ऑफ ए बार, ए बारचा जर युनिट वेक्टर ए कॅप असेल, ठीक आहे, सो ए कॅपची डेफिनेशन काय, कसं डिफाइन केलेलं युनिट वेक्टर, सांगितलं डेफिनेशन मगाशी. येस, a bar upon magnitude of a bar. A bar. Understand? This is the formula. Okay, a bar divided by magnitude of a bar, vector divided by its magnitude is nothing but unit vector. आता आपल्याला युनिट वेक्टर कशाचा काढायचा आहे, a bar आणि b bar यांच्या रिझल्टंट वेक्टरचा युनिट वेक्टर काढायचा आपल्याला. रिझल्टंट म्हणजे काय हो, if a bar and b bar are the vector, then a bar plus b bar त्यांची ऍडिशन करणे म्हणजे त्याला म्हणतो आपण रिझल्टंट वेक्टर. ओके, सो आता रिझल्टंट वेक्टर काढण्यासाठी आपल्याला या दोन वेक्टरची काय करावं लागेल, मग ऍडिशन करावं लागेल. Addition. टू द ऍडिशन, ऍडिशन कशी करतो आपण, सेम युनिट
वेक्टरची ऍडिशन, कोएफिशियंट्सची ऍडिशन करतो. ओके, सो 2i प्लस 4j, सॉरी 4i, हाऊ मच? 6i. 6i. 3j minus 3j get cancelled, and what is remaining here? 0, and minus k cap, minus k cap, इथे cap दिया आपण, हे युनिट Plus Plus minus cap. k plus 2k, how much? Plus k. Minus plus K cap. Okay, this is called as resultant vector of a bar and b bar. a bar plus b bar म्हणजे a bar आणि b bar चा resultant vector. आता सांगा unit vector of a bar plus b bar कसा डिनोट करणार आपण? a bar plus b bar cap. divided by कॅप युनिट वेक्टर आहे की नाही, कॅपने दाखवतो. आणि हा सांगा याचा फॉर्म्युला मग काय असणार आहे? ए बार a bar plus b bar divided by modulus of a bar plus b bar. व्हेरी गुड, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन. ओके, मग आता कॅल्क्युलेट करा युनिट वेक्टर. बघा, सो युनिट वेक्टर इज इक्वल टू, आय विल राईट हियर, युनिट वेक्टर इज इक्वल टू, सांगा ए बार प्लस बी बार काय मिळालं आपल्याला? 6i plus k cap. 6i कॅप प्लस के कॅप डिवायडेड बाय, आता मॅग्निट्यूड कशी फाइंड करतो? इकडे बघा सगळ्यांनी, इथे बघा, इफ ए बार इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk cap. Okay, then what is the magnitude of a bar? How could we calculate? Square root of, yes, x square plus y square plus z square. Plus z square. ओके, अशा वेळी आपण इफ वेक्टरची मॅग्निट्यूड कॅल्क्युलेट करतो, फाइंड करतो, इफ वेक्टर इज गिवन इन टर्म्स ऑफ व्हाट? कॉम्पोनंट. ओके, सो सांगा आता ए बार प्लस बी बार ची मॅग्निट्यूड सांगा. ए बार प्लस बी बार काय आहे तुमचा? 6i Square प्लस, root of a square plus b square. येस, 6 स्क्वेअर. 6 स्क्वेअर म्हणजे किती येणार इथे? 36. 36. जे ची टर्म आहे का इथे? नाही, म्हणजे 0 आणि 1. 1 स्क्वेअर. ओके, सो सांगा मग हे किती येणार? 6i कॅप प्लस कॅप डिवायडेड बाय हाऊ मच? 6 30 under 36 plus 1. 36 plus 1 6i cap plus k cap divided by under root 37. Okay, so this is the unit vector along the vector a bar plus b bar. Okay, so which option is correct? A. Option number A. Understood? Yes. Take screenshot if you want to take. Let's move towards the next example. Okay, now see the second example. If a bar is equal to 1 minus 1, b bar is equal to 1 minus 1 0, c bar is equal to 5 minus 1 1. हे काय दिलेले आहे तो? आता हे वेक्टर कोणत्या फॉर्म मध्ये दिलेले आहेत तुम्हाला? Component. कॉम्पोनंटच्या फॉर्म मध्ये दिलेले आहेत. म्हणजे हा एक्स कोऑर्डिनेटचा पॉइंट आहे 2 म्हणजे, ओके, हो. 1 म्हणजे हा वाय कोऑर्डिनेटचा पॉइंट आहे, झेड म्हणजे हा झेड ऍक्सिसचा झेड कोऑर्डिनेटचा पॉइंट आहे. ओके, एक्स कोऑर्डिनेट, वाय कोऑर्डिनेट, झेड कोऑर्डिनेट. ओके, सो पॉइंटच्या फॉर्म मध्ये, कॉम्पोनंटच्या फॉर्म मध्ये तुम्हाला वेक्टर्स दिलेले आहेत. ठीक आहे, आता तुम्हाला काय कॅल्क्युलेट करायचे? देन युनिट वेक्टर पॅरलल टू a bar plus b bar minus c bar but in opposite direction. ओके, आता तुम्हाला काय कॅल्क्युलेट करायचे? युनिट वेक्टर कॅल्क्युलेट करायचे. कशाचा? a bar plus b bar minus c bar चा. ठीक आहे, पण डिरेक्शन कशी पाहिजे त्याची? अपोजिट. ठीक आहे, Opposite. तर डिरेक्शन आपण नंतर बघू, आधी याचा युनिट वेक्टर तरी कॅल्क्युलेट करू फर्स्ट. ठीक आहे, सो त्याच्यासाठी काय करावं लागेल आपल्याला? a bar plus b bar minus c bar हा वेक्टर फाइंड करावा लागेल. बरोबर आहे? हो. चलो, so tell me what is a bar? So I will share whiteboard.
इथेच मी करते सॉल्व. इकडे लक्ष द्या. ए बार काय आहे सांगा तुमचं. इन टर्म्स ऑफ आय जे के पोझिशन वेक्टर मध्ये ए बार ची व्हॅल्यू किती असणार आहे सांगा. 2i प्लस जे जे मायनस के. minus ठीक आहे. व्हॉट इज बी बार. सॉरी बी बार आय I cap मायनस जे J कॅप cap 0. And 0. what is C bar? 5i आय कॅप minus मायनस J cap जे कॅप plus cap. प्लस ठीक आहे. के. ठीक आहे. ओके. आता आपल्याला कोणत्या युनिट वेक्टरचा सॉरी कोणत्या वेक्टरचा युनिट वेक्टर फाइंड करायचा आहे. या वेक्टरचा. सो टेक द ऍडिशन ऑफ फर्स्ट टू वेक्टर अँड सबस्ट्रॅक्ट फ्रॉम थर्ड वेक्टर. सांगा. डायरेक्टली सांगू शकता. A plus B. So 2 plus 1 3 minus 5. How much? -2. Very good. Minus 2i cap. Okay. Now next. Next sanga. 1 minus 1. 1 minus 1 minus of minus 1. How much? Minus J cap. No. Minus is there na. Minus C आहे की नाही. So minus minus it become plus na. Plus J. जे Now J cap. minus K plus 0 minus 1 minus -2k. understand. So this is A bar plus B bar plus C bar. Okay. आता याचा युनिट वेक्टर काय असणार आहे सांगा. n cap is equal to n cap ने दाखवूया याचा युनिट वेक्टर. ओके. सो n cap is equal to वेक्टर अपॉन मॅग्निट्यूड ऑफ वेक्टर. मॅग्निट्यूड ऑफ डायरेक्शन. ओके. सो सांगा वेक्टर काय तुमचा. -2i प्लस जे जे -2k. डिवायडेड बाय याची मॅग्निट्यूड सांगावं काय येणार आहे. स्क्वेअर रूट ऑफ येस 4 -4 -2 square it 4 becomes 4 Plus 4. plus +4 1 plus -2 square minus again 4. Okay. plus So tell me n cap is equal to इथे लिहिते मी -2i plus j cap minus 2k cap divided by square root of how much we got here 9. 9. 9. and So that means if we take minus common from the numerator, it can be written in simple form. So if we take minus common, so it becomes -1 upon square root of 9, 3. And 3 2i cap minus j cap plus Plus J cap. we have taken minus symbol common from numerator. So which option is correct? Option number A. Understood? So in this way, we calculate unit vector along the resultant vector. Okay? If you want to take screenshot, just take screenshot. Let's move towards the next example. Just write down if you want to write. मॅम तुमचा माईक म्यूट झालाय. Hello? येतोय आवाज मॅम. Okay. Let's move towards next example. Next type's example बघूया आपण. Okay. So look at here. A bar and B bar, two vectors are given, then angle between them is, we are going to find the angle between them. ठीक आहे. So आपल्याला माहित आहे कंडिशन की नाही. जर A bar, if two vectors are there, A bar and B bar, if their dot product is 0, then what is angle between them? Dot product कसं कधी 0 असतो.
Yes, if theta becomes pi by 2 ना. A bar Yes. dot B bar ची डेफिनेशन बघायचं, डेफिनेशन कडे जायचं. काय डेफिनेशन? मॉड A Mod of A into mod of B into AB cos theta cos ना. theta. ओके, हो. सो cos theta एक मिनिट हं. इकडे लक्ष द्या. A बार क्रॉस B बार याची डेफिनेशन सांगा. मॉड ऑफ A बार इंटू मॉड ऑफ B बार इंटू इंटू n कॅप. ठीक आहे. Cap. डॉट प्रोडक्ट सांगा. A बार डॉट B बार मॉड A मॉड B इंटू कॉस थिटा. ठीक आहे. सो क्रॉस प्रोडक्ट कधी 0 असतो? इफ A बार डॉट B बार when you got 0, if angle between them is 0. 0. येते का लक्षात? कारण का साइन 0 0, साइन 1 पाय 0, साइन 2 पाय 0. जर अँगल हे पायच्या मल्टिपल्स मध्ये असतील तर त्यांचं क्रॉस प्रोडक्ट कसं असतं? 0 असतो. अँड इफ अँगल म्हणजे इथे बघा, आता इथे बघा डॉट प्रोडक्ट कधी 0 असतो? Pi by 2. Theta pi by 2. That means if A bar is perpendicular to B bar, then dot product is 0. ओके. सो आता इथे तुम्हाला काय दिलंय? अँगल आपल्याला फाइंड करायचंय. म्हणजे आपण डॉट प्रोडक्ट चेक करूया. 0 येतोय का नॉन 0 येतोय? येते लक्षात? सो हो. A bar is given, B bar is given. Can you tell me directly A bar plus B bar? A bar plus B bar काय ते सांगा. Addition. 4i cap. Yes, I bar plus 3i cap. 4i cap. Okay, then 2j cap minus j cap Plus j cap. plus j cap, and minus 3k cap plus 2k cap. K cap. Minus k cap. Okay, this is A bar plus B bar. Now A bar minus B bar, tell me subtraction. I minus 3. Minus 2i cap. Yes. Now 2j cap minus j, minus of minus j plus म्हणजे इथे किती येणार? 3j cap. Minus 3 minus 2 minus 5. 5k cap. Take the dot product of these two vectors. So A bar and check this dot product into B bar. म्हणजे A bar plus B bar into A bar minus B bar. हे दोन वेक्टरचा आपण डॉट प्रोडक्ट घेतला. सांगा यांचा डॉट प्रोडक्ट घेणं सिंपल आहे की नाही? कारण का I डॉट I, J डॉट J आणि K डॉट K हे काय असतो? 1 असते. सो हे डॉट प्रोडक्ट घेणं इझी आहे. सो आपण म्हणून डॉट प्रोडक्ट चेक करायचं. सांगा काय येतो मग? 4 minus 2 minus 8 Minus 1 Minus 3 3 3. minus 3 1 minus 5 how much? Plus Plus 5 plus 5. plus 5. So minus 8 plus 8 येते. 0 येते की नाही? सो बघा A bar plus B bar dot A bar minus B bar. The dot product is 0. डॉट प्रोडक्ट 0 आहे. याचा अर्थ काय हो? Angle pi by 2. येस, त्यांच्यातला अँगल किती आहे? 90 डिग्री आहे. हा Pi by 2. येस, A बार प्लस B बार आहे. हे A बार मायनस B बार आहे. यांच्यातला अँगल हा 90 डिग्री आहे. सो डॉट प्रोडक्ट मध्ये कोसाइन रेशो आहे. जर कॉस पाय बाय 2 घेतलं तर A बार डॉट B बार ची व्हॅल्यू 0 येते. सो व्हॉट इज द आन्सर? C. सी, ऑप्शन नंबर सी. C. ओके, अंडरस्टूड? Yes, ma'am. लक्षात ठेवा, डॉट प्रोडक्ट 0 असेल तर अँगल पाय बाय 2 असतो आणि क्रॉस प्रोडक्ट 0 असेल तर अँगल किती असतो? इन टर्म्स ऑफ 0 0. मल्टिपल्स, 2. 0 किंवा पायच्या मल्टिपल्स मधले अँगल असतात. अंडरस्टँड? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
just take screenshot if you want to take screenshot and do more practice in this way. Solve. Yes, ma'am. Okay. And best of luck for your CET exam. Okay. So with that, Thank you, ma'am. okay. So wish you all the best, all of you. We'll keep- Thank you, ma'am. So have a nice day.